posso la sento. Sì, professore, qua la fanno. Attendiamo il segnale. Attendiamo il segnale audio. Se riesci a convincere Zanini, ci spostano più qua.
diretta è terminata veramente. Sull'evento sì, ora vedo che c'è un altro. Sì, però la diretta è terminata, avevo un video di 5 minuti che ormai c'è stato. Proprio sono sull'evento. Sono sull'evento. Ok, sì, però era in diretta, mi dice proprio. C'è un video passato che dura solo 5 minuti, c'è un inizio e una fine. Io ho più salire qua perché più di questo. Era in diretta, ma spuntava questo. Qui. Però questo è un inizio. Fine. Sì. Sì, su Facebook è proprio terminata. No, No? Però siamo in inizierà. attesa. Inizierà la diretta, che si è piantato sul sistema di connessioni streaming, quindi vi a quelli che sono su, che prima o poi arriverà la diretta. Queste sono le mie direttive che sono arrivate. È sempre un video trascorso.
Si stanno spostando tutti qui, quindi abbiamo risolto. Hai visto? Vai. Era detto corso Catania. Quale sarà? Introduzione Z? Quella di Questa mi sembrava. introduzione e Z. Sì. Ma chissà che ti faccio sbagliare. Incolla. Il professore quest'altro. Comunque questo trasferimento Is the 29, this one. Io? sì, Ancora qui. Sì, conduco da qui e così non sto impegnando il tavolo. Sì, e qui con le Z, giusto? Yeah, you will be speaking from this position. Allora, buonasera a tutte e a tutti i partecipanti, buonasera alle autorità. Un ringraziamento per la presenza ed anche per la pazienza con cui avete atteso che si risolvesse un problema tecnico non dipendente, per fortuna, da noi e che abbiamo risolto utilizzando questo spazio ampio, severo, impegnativo, che però ci consente, come dire, di riconoscerci nell'aula magna del nostro Ateneo. Un ringraziamento particolare alle autorità che sono venute ad incontrarci, al sindaco di Siena, la professoressa Fabio, l'assessore al turismo, la dottoressa Giunti, il rettore dell'Opera Metropolitana, professor Minnucci, e il nostro magnifico rettore, al quale chiederei di salutare e di introdurre i lavori. Professor Di Pietro. Dove vuole, dove vuole. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
grazie al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, al suo direttore e ai colleghi e le colleghe che ne fanno parte. Questo incontro di questo pomeriggio sicuramente ha una valenza che è visibile a tutte e a tutti nel suo titolo e nei temi che affronterà. Io ne aggiungo un'altra che riguarda il Dipartimento stesso che lo organizza e che conferma la natura e le caratteristiche dell'Università di Siena, che è un'università multidisciplinare, multivocale, per usare un termine che ho imparato dal professor Zanini, ovvero mette insieme tante discipline, ci consente di spaziare dalla scienza della vita all'economia, alla fisica, alla biologia, alla medicina, alle scienze, agli studi storici e dei beni culturali. E ci consente di poterlo fare, in molti casi, potendoci fregiare di vere eccellenze. E questo è il caso del Dipartimento di Studi Storici e dei Beni Culturali, che lo scorso anno è rientrato nel novero dei 180 dipartimenti nazionali di eccellenza, ricevendo un finanziamento di risorse per la ricerca importante, significativo, non transeunte, non occasionale, perché durerà 5 anni, e quindi ci consentirà, oltre che di avere una riconoscibilità, che è quella di essere un dipartimento d'eccellenza, di avere un dipartimento d'eccellenza in questo campo, di poter sviluppare un progetto di ricerca di cui probabilmente il direttore vi farà cenno, che insiste su questi temi, sui temi di cui parleremo questo pomeriggio. Dunque possiamo mettere al servizio delle istituzioni che operano nel nostro territorio un dipartimento che fa ricerca su questi temi, che intende approfondirli, che sviluppa attività didattica e di formazione su questi temi, e tutto questo ovviamente lo fa e lo può fare anche in una prospettiva multidisciplinare, ma anche, direi, interistituzionale, che poi anche plasticamente rappresentata da questo tavolo di saluti. Dunque abbiamo un elemento in più, oltre all'importanza del tema, un tema che ci riguarda intanto per il solo fatto che vi siamo immersi in una bellezza pervasiva, da porta a porta, da Porta Romana a Porta Camollia, una bellezza talmente pervasiva che molto spesso ne perdiamo i contorni e ne siamo quasi assuefatti, e che invece merita tutta la nostra attenzione e tutta la nostra capacità di tutela e di valorizzazione. Un tema come il patrimonio culturale, il turismo e la sostenibilità è un tema che mette a tutto tondo questi aspetti e questi profili e che ci invita, forse ci obbliga, a mettere in campo tutti gli strumenti per saperlo tutelare e valorizzare. Ma questo è più mestiere vostro che mio, e quindi cedo ben volentieri la parola a chi ne sa di più e che per, diciamo, impegno istituzionale è chiamato a farlo e a metterlo davvero in atto. Grazie per la vostra partecipazione. Allora, le parole del Rettore ci guidano naturalmente, direi, verso la rappresentante dell'amministrazione comunale, professoressa Fabio. Se vuole può utilizzare anche quello, oppure può venire qua che è più comodo. Prego. Buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento all'Università di Siena,
al professor Zanini, che ho avuto l'occasione di conoscere qualche giorno fa, apprezzandone la competenza e anche, devo dire, l'approccio molto collaborativo, che mi fa ben sperare, come peraltro quello col magnifico rettore, che davvero si possa, fra la città di Siena, l'amministrazione comunale e l'università, a cui noi senesi siamo legati anche affettivamente, si possa costruire un rapporto proficuo. Complimenti anche al Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali per questo prestigioso riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza. Anche questo è un motivo di orgoglio per i diretti interessati evidentemente, ma anche per la nostra città, perché il fatto che si riconosca un'eccellenza qui nei nostri luoghi evidentemente non può che riempirci di soddisfazione e darci anche nuove, rinnovate energie per progettare il futuro di questa città. Le tematiche che vengono affrontate oggi sono, come accennava il Rettore, evidentemente particolarmente vicine alla nostra città, perché parlare di turismo, parlare di patrimonio culturale sono questi gli asset sui quali possiamo contare anche per una crescita, per una rinascita a tutto tondo, compresa quella economica per questa nostra città. Devo dire che l'amministrazione comunale di Siena di questi temi anche nel passato recente si è occupata e si è impegnata, perché fin dal 2021 il Comune di Siena aveva intrapreso il percorso per conseguire la certificazione internazionale di turismo sostenibile, un obiettivo che nel febbraio di questo anno, nel febbraio del 2023, è stato effettivamente raggiunto. Ma a mio avviso non dobbiamo tanto guardare ai traguardi a cui siamo arrivati, ma vederli come un punto di partenza per ulteriori sviluppi. E comunque ad oggi Siena risulta essere la prima città d'arte italiana e non solo ad essere certificata come appunto destinazione sostenibile secondo i criteri del Global Sustainable Tourism Council. Quindi anche questo ci rincuora e forse dovrebbe anche un po' rasserenare noi cittadini senesi, mi ci metto io per prima, che non sempre vediamo il bello che c'è nella nostra città e anche qualcosa di buono che c'è nella nostra città, ma siamo ipercritici. Se magari ci criticano gli altri reagiamo in maniera anche scomposta, ma al nostro interno non siamo mai soddisfatti. Va bene non essere soddisfatti, perché si può e si deve sempre fare di più e di meglio, però ogni tanto prendiamoci anche piccole soddisfazioni per quello che siamo. Nel giugno poi del 22 Siena ha ospitato la prima tappa di hashtag Insieme per gli SDG, una campagna che venne promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, e quella fu un'occasione costruita insieme all'Università degli Studi e alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, piuttosto interessante, durante la quale furono presentati progetti innovativi, intendendo poi per patrimonio, e aggiungo per patrimonio culturale, non soltanto monumenti, musei, università, studi, ma l'agroalimentare, tutto l'ambito del benessere, quindi ampliando un po' lo sguardo, come credo che si debba fare. Decarbonizzazione, anche su questo sapete Siena è carbon free da tempo, anche questo è un piccolo non primato, ma insomma motivo di soddisfazione. Parlare di un futuro sostenibile per Siena, collegato al mondo del turismo, del lavoro, della cultura, è evidentemente fondamentale, e per poter parlare di sostenibilità del patrimonio culturale bisogna parlare anche di promozione su un doppio binario, promozione economica e promozione giusto appunto della cultura. Su questo c'è molto da lavorare. Io so di poter contare su una buona squadra, a cominciare dal mio assessore al turismo e non solo, che sarà qui, che è qui presente e che si tratterrà con voi. Credo che si tratti di una sfida globale, ne parlavamo poco fa
col professor Zanini non è un problema soltanto senese, quello di conciliare tanta bellezza e anche, diciamo, una struttura che evidentemente non è proprio contemporanea con le esigenze e anche con la massificazione del turismo al quale assistiamo. Quindi ben vengano anche tutte le occasioni come quella di stasera di incontro con realtà diverse da quella senese, diverse da quella italiana, perché si tratta appunto di sfide che da soli non possiamo probabilmente vincere, e soprattutto l'esperienza di altri, l'apertura al mondo esterno anche come contributo possibile per una nostra crescita, credo che debba essere una delle linee guida anche dell'amministrazione comunale, così come lo è sicuramente dell'università. Quindi vi ringrazio per avermi accolto e vi auguro buon lavoro soprattutto. Grazie. Assessore, prego, l'assessore al turismo che si tratterrà, farà parte del nostro pubblico, del nostro riflettere in comune. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io l'Università, il Rettore, il Professor Zanini per questa bellissima occasione che vorrei dire di consapevolezza, perché ritengo che sia dalla consapevolezza che dobbiamo partire, prima di tutto noi come amministratori e anche da parte dei cittadini, per innescare proprio un meccanismo di crescita in direzione della sostenibilità. Diciamo che l'attenzione alla sostenibilità a Siena ha radici antiche, perché se noi guardiamo agli affreschi del nostro museo civico, il buon governo è un esempio chiarissimo, quindi fin dal 1338, di sostenibilità. Non a caso è anche il simbolo e l'immagine simbolo di tutto il percorso che l'amministrazione insieme alle varie associazioni e varie istituzioni e enti pubblici hanno intrapreso per ottenere la certificazione di cui prima parlava il sindaco. È una sostenibilità che si sviluppa a livello politico, a livello economico, ambientale, sociale, e è quella da cui vogliamo partire in questo cammino che ad oggi è necessario perché quello che stiamo vivendo ci mette tutti di fronte a degli eventi che ci obbligano a essere appunto consapevoli, e lo stiamo diventando, perché di fatto i cittadini oggi sono molto più attenti al tipo di turismo che scelgono, a quello che mangiano, anche ai luoghi dove intendono fermarsi. E come amministrazione in questi termini, dopo aver ottenuto la certificazione di cui parlavamo, siccome siamo anche comune capofila dell'ambito, l'ambito dei 9 comuni che sostituiscono quelle che erano le vecchie province, la riforma appunto del turismo ha suddiviso la regione in ambiti invece che province, anche nei loro confronti con loro stiamo intraprendendo un cammino in direzione della sostenibilità. Quindi c'è un percorso comune che abbiamo iniziato e che speriamo di poter continuare in maniera efficace ed efficiente anche grazie agli sviluppi e alle iniziative e agli studi che verranno evidenziati sicuramente in questa occasione. Quindi io auguro a tutti un buon lavoro e soprattutto l'auspicio che veramente si possa iniziare un percorso insieme per approfondire tanti aspetti che sono necessari, perché come diceva la professoressa Fabio, la certificazione è solo un punto di partenza, è un affermare che noi vogliamo esserci in questo percorso di sostenibilità, vogliamo continuarlo, migliorarlo, essere veramente presenti e diffonderlo in tutti i vari attori, nei confronti di tutti i vari attori che sono interessati, che sono coinvolti nell'ambito turistico e culturale della nostra città. Grazie, buon lavoro. Il professor Minucci, rettore di una delle più prestigiose istituzioni della città, se pensate alla cattedrale, se pensate all'Opera del Duomo, pensiamo al professor Minucci. Prego.
Grazie. Per me è un onore essere qui, anche se questa è casa mia, perché sono ancora un collega e quindi sono passato dal 1240 al 1190, quindi sono invecchiato di 50 anni con l'istituzione di appartenenza. Quindi c'è questa doppia veste per un anno ancora, poi anche il mio lavoro presso questa antica e prestigiosa università presso la quale io lavoro da molto tempo e di cui mi sento onorato e lo voglio sottolineare ormai da tanti anni, ovviamente cesserà anche questo lavoro e poi proseguirò per poco più quello di rettore dell'Opera della Metropolitana. Cerco di essere breve. Allora, l'Opera del Duomo o Opera della Metropolitana di Siena è una fabbriceria, in Italia ce ne sono 25. Regolate dalle leggi dello Stato e quindi, come dire, certamente la nomina dell'organo di governo, cioè del Consiglio di amministrazione, è di competenza di Sua Eccellenza, per noi è Sua Eminenza perché è un cardinale, ma insomma dell'Arcivescovo di Siena, in accordo con le autorità governative, in particolare con il prefetto e il ministro dell'Interno. Ha un suo statuto e delle regole precise che derivano dalle leggi dello Stato e anche dalle norme statutarie che deve rispettare. E tra le nostre finalità ci sono delle finalità specifiche, cioè noi dobbiamo in qualche modo, cercando di fare il meglio che si può, naturalmente conservare, mantenere, tutelare i beni che sono patrimonio dell'Opera della Metropolitana. La cattedrale di Siena, la cripta, il museo, poi ci è stato affidato anche il museo diocesano. Questi sono beni di proprietà dell'Opera della Metropolitana. Sua Eminenza il Cardinale, un po' scherzando, vi presento, quando parla con me, mi presenta ad altri, vi presento il padrone di casa. È un modo scherzoso per dirlo, ma in realtà giuridicamente è così. Cioè l'Opera della Metropolitana ha questo compito. Ovviamente deve garantire il culto, l'esercizio del culto, quindi diciamo il lavoro anche da questo punto di vista è abbastanza complesso, però facciamo questo lavoro diciamo ovviamente in grande armonia con l'istituzione ecclesiastica, ma con l'istituzione dello Stato e ovviamente con tutte le istituzioni cittadine con le quali ovviamente siamo chiamati quasi quotidianamente ad interloquire, perché l'interesse primario è quello davvero di conservare, tutelare e mantenere e contestualmente promuovere questi beni che ci sono stati affidati. Vi dico una cosa, il signor Sindaco lo sa perché sono andato a trovarla qualche tempo fa, ma fra una quindicina di giorni avviamo il lavoro di restauro della chiesa di San Giovannino e Gennaro, che per chi non lo sa è quella che guardando il battistero sulla destra, la via dei Fusari, c'è questa chiesa che, per la quale inizieremo i lavori di restauro, con l'idea di trasformarla in un museo, quindi ampliare i nostri spazi museali, sistemare meglio le cose. E per fare questo abbiamo bisogno, ovviamente, della collaborazione di chi queste cose le sa, che non sono io, caro Roberto, ma sono i nostri colleghi del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, con i quali noi abbiamo una convenzione, Enrico Zanini lo sa benissimo, non solo con loro, anche con altri dipartimenti ad altri fini, con il Dipartimento di Ingegneria, con il Dipartimento di Scienze. Perché? Perché se si guarda la convenzione che abbiamo, noi, come dire, entriamo in correlazione con loro per avere le professionalità che l'università ha per fare tutto quello che dobbiamo fare, per mantenere e conservare, quindi dobbiamo fare indagini archeologiche o dobbiamo studiare le fonti d'archivio o dobbiamo fare studi storico-artistici, studi di storia della musica. Ecco, ci sono tutta una serie di competenze dentro questo Dipartimento che è attestato, è un Dipartimento di eccellenza che per noi è fondamentale, così come la collaborazione con tutti i dipartimenti, gli altri dipartimenti con i quali possiamo positivamente interloquire. Allora, questa correlazione è funzionale certamente a conservare e mantenere, migliorare tutto quello che è possibile migliorare e contestualmente promuovere anche, perché bisogna far conoscere questo lavoro che noi facciamo. La sostenibilità è un bel tema, noi quest'anno facciamo anche il bilancio di sostenibilità.
perché stiamo molto attenti a tutta una serie di temi e di questioni che certamente sono alla nostra attenzione. Guardiamo molto ovviamente alla sicurezza, il tema della sicurezza per noi è assolutamente centrale. In collaborazione non con loro ma col Dipartimento di Ingegneria abbiamo messo in piedi un sistema di controllo visivo dell'interno della cattedrale con piccolissime telecamere in accordo con la soprintendenza che ci permette di contare il numero delle persone, rispettando la privacy naturalmente, perché in cattedrale non ci può essere più di un certo numero di persone. Quindi voi vedete le grandi folle, ma come dire, non è facile gestire quelle situazioni. Cerchiamo di farlo in una maniera più tranquilla e serena possibile. Allora, questo credo che sia una dimostrazione concreta diciamo così, delle sinergie che si possono creare tra un'istituzione antica, prestigiosa, gloriosa come l'Opera della Metropolitana di Siena e un'istituzione altrettanto antica e prestigiosa come la nostra università, che però ha le forze intellettuali, culturali, scientifiche per far come dire, avanzare non solo la conservazione ma l'approfondimento degli studi, che poi è la funzione che come professori universitari dobbiamo esercitare. Quando venne fondata l'Università di Bologna, Irnerio si dice, raccontano le cronache, che studiando iniziò ad insegnare. Questa è l'università, si studia e si insegna, e questo è possibile anche in qualche modo utilizzarlo anche in un'istituzione come l'Opera della Metropolitana di Siena. Grazie a tutti, grazie. E allora veniamo al progetto d'eccellenza, l'ispiratore, collettore delle idee e redattore anche delle versioni. Direttore Zanini. Grazie a tutti. Intanto non so se riesco a farlo partire. Questo ha cambiato il look. Cerchiamo di vedere, già prima avevamo avuto qualche problema, magari ve lo vedete così perché non sono in grado di andare in proiezione. Allora intanto devo dire due cose. Intanto grazie davvero, perché io passo per essere uno sconsideratamente ottimista e non avevo avuto il coraggio di prenotare solo l'aula magna. Avevo detto prendiamo l'aula magna storica. L'avete riempita l'aula magna e quindi vi devo dire grazie. La seconda cosa che devo dire è scusate perché vi abbiamo costretto a fare tutto questo, ma mi dicono che non è responsabilità dei nostri tecnici, ma per una volta è responsabilità di Facebook, anche loro sbagliano. E scusate perché nel trasbordo, io ho perso la lista delle slide su cui c'erano gli appunti all'ultimo minuto e quindi devo andare totalmente a braccio, più o meno so cosa devo dire e cercherò di dire tutto quello che devo e che voglio dire. La prima cosa che volevo dire è vero, in questo momento io ho, come dire, l'enorme piacere e lasciatemelo dire, l'enorme responsabilità di dirigere un Dipartimento di Eccellenza, ma la prima cosa che devo dire è che questo Dipartimento di Eccellenza ha una tradizione dentro l'Università di Siena, perché l'Università di Siena è eccellente nel suo complesso. Nella passata tornata dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2023, se non ricordo male, erano 4 i Dipartimenti di Eccellenza e quest'anno sono 2 i Dipartimenti di Eccellenza, non c'è solamente il nostro, c'è anche il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, sono riuscito a dirlo tutto, diretto dal mio amico professor Pierluigi Pellini, che è un pochino più eccellente di noi perché sono eccellenti per la seconda volta. Che cos'è il nostro progetto di eccellenza per la sostenibilità? Che cos'è un progetto di eccellenza e qual è il nostro progetto? Il nostro progetto si intitola Sostenibilità del patrimonio culturale e nuove opportunità occupazionali nel settore e cerca di tenere insieme due cose che stanno distinte perché stanno su due scale diverse, ma che sono intimamente collegate. Il primo è il tema della sostenibilità, che può essere declinato in moltissime forme. Oggi, dei 4 interventi che mi hanno preceduto, si sono già viste molte forme diverse del concetto di sostenibilità, dal concetto di tutela, di protezione e di difesa, al concetto di gestione, al concetto di gestione consapevole, al concetto di sostenibilità dei flussi turistici e via andando.
L'altro è invece un concetto a cui tutti quelli che lavorano nell'università, e noi in particolare, siamo particolarmente affezionati, che è quello di guardare avanti e di guardare alle nuove generazioni, che sono le persone che noi formiamo, con cui noi lavoriamo per 5, 7, 10 anni, e per capire che tipo di lavoro faranno nel prossimo futuro. Nel settore dei beni culturali di una cosa siamo certi, che essendo il nostro patrimonio culturale una delle pochissime cose non delocalizzabili del nostro Paese a scala globale, nel settore dei beni culturali lavoro ci sarà, perché sarà necessario gestire questo patrimonio. Che tipo di lavoro? Non lo sappiamo, e chi dice che lo sa commette un errore di prospettiva, perché nessuno di noi nel mondo che cambia può sapere che lavoro si farà fra 10 anni. I lavori nascono, muoiono. Quindi la nostra idea è di tenere insieme queste due cose. Un dipartimento d'eccellenza non è una medaglia acquisita che noi ci appuntiamo sul petto. È un processo che si costruisce e che funziona grosso modo, almeno nella nostra visione, in 3 tappe. Una tappa che precede tutto questo e che è quello che noi abbiamo fatto nei 5 anni precedenti. Nei 4 anni precedenti. Nei 4 anni precedenti noi abbiamo costruito la base per questa eccellenza, nel senso che l'ANVUR, che è il sistema di valutazione del sistema universitario nazionale, ha registrato, attraverso le cose che noi abbiamo fatto, attraverso le nostre pubblicazioni, attraverso le iniziative di terza missione, attraverso la nostra ricerca nel complesso, ha registrato che eravamo ad un livello di discreta eccellenza, potevamo partecipare alla partita. Il secondo punto è invece, ed è subito dietro le nostre spalle, è quello di progettare l'eccellenza futura. Non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti, bisogna guardare cosa c'è dopo. E quello è il progetto di cui vi parlerò brevemente stasera. Oggi, letteralmente oggi, stasera, parte la terza fase, che è quella, il progetto è stato quello che ci ha consentito di fare la scalata dai 1000, e non mi ricordo quanti sono, dipartimenti italiani, il professor Di Pietra lo sa certamente a memoria meglio di me, interrogato, 1700, quanti sono grosso modo, e ne sono stati selezionati 350 nella prima fase, di questi 350, 180 sono stati ammessi al finanziamento. E, detto brutalmente, che cos'è questo finanziamento? Questo finanziamento sono una cospicua quantità di denaro che serve a fare delle cose, essenzialmente serve, in larga misura serve a fare delle assunzioni, quindi si premiano i dipartimenti perché possano ampliare la loro offerta di ricerca e di formazione, e poi un'altra discreta quantità di denaro può essere investita su altri tipi di attività, soprattutto su attività di formazione di eccellenza. Poi vi farò vedere come pensiamo di investirli. A questo punto, dicevo, da stasera inizia la fase attuativa di questo progetto. In questi primi 6 mesi noi abbiamo lavorato essenzialmente alla costruzione dell'infrastruttura del progetto, abbiamo fatto le assunzioni, abbiamo 4 nuovi docenti, 2 ricercatori, 2 professori associati, abbiamo assunto degli assegnisti di ricerca per alcune aree. Ora siamo pronti per partire e da qui parte il gioco di provare a costruire una eccellenza che cerchi di essere permanente. Come funziona il nostro progetto? Questo è lo schema che forse l'ha fatto Giancarlo Macchi, non so se c'è Giancarlo, sì, laggiù lo vedo, è forse quello che ci ha fatto vincere questo schema, perché in 2 immagini Giancarlo è riuscito a sintetizzare 18 pagine di robe che io avevo scritto con l'aiuto di molti colleghi, avevamo affinato molto il testo, ma poi alla fine quello che conta sono le 2 slide che risolvono il problema. Avevamo un'idea come noi possiamo contribuire, avevamo 3 approcci chiave, cioè la cultura per la sostenibilità, la cultura all'interno della sostenibilità e la cultura come motore della sostenibilità, e poi avevamo il nostro progetto operativamente, assumere nuovi docenti, avere dei contratti di ricerca in settori strategici, ma come vedrete fra un momento il nostro core business, l'ho chiamato così, è quello di costruire queste arene vivaio. Ora ve ne racconto un pochino meglio perché è la parte centrale del nostro progetto, e di fare tutto questo condividendolo con altri dipartimenti dell'Ateneo. Il core business è questo.
L'idea è quella di avere delle arene interdisciplinari, cioè dei punti in cui all'interno delle nostre strutture e all'esterno delle nostre strutture i nostri ricercatori colloquiano con ricercatori di altri dipartimenti dell'Ateneo, in una prima fase all'interno del nostro Ateneo. E l'idea è che queste strutture, da arene di discussione, si trasformino progressivamente in vivai dove nuove forme di professionalità da quella discussione vengono originate, cercando di non replicare noi stessi, ma cercando di allargare lo spettro della nostra formazione. Le arene che abbiamo individuato potevano essere 3, potevano essere 35, ne abbiamo scelte 5. Una cosa mi dispiace, io sono uno disordinatissimo, l'unica volta che ho messo ordine sul mio tavolo ho buttato un sacco di carte e non ho più lo schemino che insieme a molti colleghi abbiamo fatto un giorno, era quello che noi chiamavamo il polpo, perché c'era una cosa centrale e poi dei rami che andavano verso gli altri dipartimenti. Purtroppo era bello, ma l'ho perso, ma perché non pensavo di vincere. La prima arena è dedicata all'economia sostenibile del patrimonio culturale e quindi ha una ipotesi di applicare un approccio di tipo anche economico, se volete anche aziendale. Qui abbiamo un maestro dell'economia aziendale, per lavorare sulla fattibilità concreta e sostenibile nel tempo dei nostri progetti. Troppo spesso i nostri progetti, io sono un archeologo, spessissimo i progetti degli archeologi partono e poi non hanno una sostenibilità. La seconda arena è dedicata alle nuove tecnologie nella ricerca sul patrimonio culturale, è un'arena ormai storica nel nostro dipartimento, forse lasciatemelo dire con un po' di spocchia, le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale, soprattutto all'archeologia in Italia e un pezzetto di Europa e un pezzetto del mondo l'abbiamo costruita qui a Siena. Qui c'è Stefano Campana, Marco Valenti, Giovanna Bianchi, insomma persone che hanno dato contributi davvero molto rilevanti. L'arena 3 è un'arena dedicata alla comunicazione del patrimonio culturale. La comunicazione è un pezzo fondamentale, imprescindibile del nostro mondo. L'arena 4 è dedicata a questa invece prospettiva nuova del digital heritage, cioè di questa nuova forma, in questo campo ogni volta uno usa la parola nuova, ha già detto una bestialità, perché tutto quello che era nuovo fino a stamattina non lo è stasera, però tutto quello che è legato al concetto di transizione al digitale, alla costruzione di una nuova normalità post-pandemica. L'ultima arena che abbiamo individuato è quella dedicata al rapporto fra patrimonio culturale e scienze applicate, e quindi scienze dure, scienze applicate alla conoscenza, alla gestione, alla tutela, alla comunicazione del patrimonio culturale. Come funzioneranno? Si spera, non lo sappiamo se funzioneranno, perché l'idea è quella di mettersi a zappare o ad arare un terreno che non sappiamo se sarà troppo duro da arare, ma pensiamo di no. Le arene funzioneranno così, non ve le faccio vedere tutte, hanno tutte più o meno lo stesso schema. Come vedete abbiamo individuato delle tematiche, dalle tematiche vengono fuori dei progetti, e quello che ci interessa, ed è quello che poi è legato al concetto di Dipartimento di Eccellenza, non è tanto lo sviluppo di quei progetti di ricerca, perché i progetti di ricerca sono, come diceva prima il rettore Transeunti, rimane negli esiti strutturali, cioè come queste attività si trasformeranno in solida trasformazione delle nostre strutture. Non ve le sto a far vedere tutte, ovviamente, ho pena di voi. Volevo chiudere su una questione invece, perché noi, ed è il motivo per cui siamo qui stasera e per cui abbiamo invitato un collega così prestigioso come Ronström. Mi hanno passato un foglietto perché hanno avuto pietà di me. Prima di introdurre il nostro ormai amico, our friend, Owe, volevo dire un'ultimissima cosa. Le 3 parole chiave, culture for sustainability, culture in sustainability, è una parola che non riesco a dire. Sostenibilità. Ieri ho fatto grandi esercizi, abbiamo parlato per 1 ora e mezza, forse 2 ore, con il nostro collega, e io non sono mai riuscito a pronunciare questa parola. Cultura come sostenibilità, perché questo è il terzo livello a cui ci vogliamo mettere. Il primo livello è un livello nostro, di università, di ricerca.
è un livello interdipartimentale, se volete. Il secondo livello è un livello, o anche interdipartimentale, il secondo livello è il livello della didattica di eccellenza, cioè vogliamo sviluppare attraverso la ricerca una capacità di fare didattica a livello migliore, creare nuove professionalità. Il terzo livello, come tutti voi sapete, l'università funziona su 3 livelli diversi, che sono 3 cose che sono in parallelo: la ricerca, la didattica, la cosiddetta terza missione. La terza cosa che cercheremo di fare è aprirci all'esterno, e lasciatemi dire un grazie grande al sindaco di Siena, all'assessore al turismo, a Giovanni Minucci, un grazie già detto, perché siamo, diciamo, in un rapporto costante, però non è usuale, lasciatemelo dire, non è usuale che un professore universitario, direttore di un dipartimento illustre e sconosciuto, venga ricevuto amabilmente da un sindaco e si riesca nel giro di 20 minuti di una chiacchierata di trovare delle sintonie. Per questo, dicevo, è questo il livello su cui cercheremo di metterci, è questo il livello su cui possiamo offrire qualche cosa, è il modo in cui l'università restituisce alla collettività il suo sapere. Rapidissimamente introduco il nostro ospite. Il nostro ospite è non riesco più a fermare la mano. Il nostro ospite è Ronström, è professore emerito del Dipartimento di Antropologia Culturale e di Etnologia presso il Campus Scotland dell'Università di Uppsala, e fa un sacco di cose, tutte bellissime. Quindi è uno che si occupa, è uno studioso che si occupa moltissimo di programmi di ricerca internazionale sui temi della sostenibilità del turismo, nelle modalità attuali. L'overtourism è il turismo di massa, il turismo che ci sopravanza, ma fa anche un sacco di altre cose. È un musicista, è un antropologo, è un etnologo, è un costruttore di straordinari eventi culturali. Ieri sera ha catturato il nostro amore, perché ci ha raccontato di questo bellissimo progetto per cui ha vinto il Prix Italia. È un progetto bellissimo. Nelle isole di Gotland ci sono, se non ho capito male, 120, mi sembra, torri campanarie delle chiese, e un compositore ha creato una composizione per queste torri campanarie. Ronström ha agito da general manager di questa impresa, e queste chiese sono state trasformate, queste torri campanarie sono state trasformate in un'orchestra che non suona all'unisono, non suonano tutti la stessa musica, ma tutti insieme suonano la musica. È un'operazione di livello strepitoso. È per questo che, come dicono nel mondo anglosassone, please follow me in welcoming our guest, Ove Ronström. Please, the floor. Yes. Now let me see. I tried. Yes. Yes. This one? Yes. And then. That's it. So. Yes, Your Honor, the mayor and the rector of the university and the minister of tourism, of course, and the leader of the Opera Metropolitana, and also a distinguished guest, my distinguished colleagues, students, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to this event. This is an important occasion, I understand, and it's an honor to be invited to this event and to this lovely city, which I actually been here before 27 years ago. It is not the same, but still
much of it is the same. I am an ethnologist. I will speak now, today, from a position of a researcher in traditions, in rituals, in revivals, in heritage. All these are different ways that the past is somehow represented in the today's present. And during the last 20 years or so, I have been occupied with studies of politics of these kind of representations, what I call heritage politics. That is, how things from the past is used today to claim power over public spheres. But then I will also today speak from a position as a local of the town, which I'll be using as example, my own hometown, Visby in the island of Gotland. I will come back to that. It's in Sweden, of course. And last but not least, I will also speak from a position of a concerned individual, trying to understand what to do and where to go from here to enable a necessary transition to a sustainable world. And my presentation here today builds on the presumption that the place where I live and work, this place where I will show you later, just in a minute, this place has something in common with this place, Siena. This is the presumption, and I hope that you will be able to draw some parallels, at least, that you might be able and willing to discuss with me later. I look forward very much to that. And although I have today to speak in English and not in my own native Swedish, and of course not in your Italian, I hope anyway that you will be able to stay with me for the next 40 or so minutes, and to ensure that my colleague here, friend Fabio, he translated a summary of what I'm going to say, so you can possibly follow, even though I speak English. To start with, what is the issue here? What is the problem, if you wish? I will just do a short rendition of some parts of the problem. We have this, and this is. Is this a problem? Yes. Is the first image a problem? Perhaps no. Is the second image a problem? No, perhaps no. The last one turns up to be a major problem upcoming all over the world. But to start with, let me share with you a joke I learned in school when I was a kid. The joke is like this. A gangster comes up to a man and says, "Money or your life?" "Take life, I need the money." I think this is a lot. Here we have some parts of the problem we are dealing with here. This is the core, maybe, because tourism provides money, that is for sure, but also tends now to threaten the conditions of life in a growing number of destinations. So this is the problem I would like to address a little bit more today here. Tourism is big. Today it's one of the largest industries we hear, and since the 1950s it has rocketed. The growth of tourism has been explosive. From tens of millions of international tourists in the 1950s to 1.4 billion in 2018 is a dramatic development. And still, this is just a breeze when you compare to the increase of domestic tourists, especially in Europe, North America, and parts of Asia. If we look at these domestic tourism, we can see that the figures for Sweden, that we have to multiply by 4, Canada by 9, and USA by 4, and China have 43 more times domestic tourism than international. Still, China has a lot of international tourists, and 43 times more during the last years. So,
Taken together, all these tourists make up a mighty and ever-growing flood of people on the move. And there are many reasons why tourism has grown exponentially. One is heritage. Since the 1950s, the world has seen a dramatic increase in heritage production. And during the same period, heritage has become intimately bound up with tourism by raising and directing attention and visibility, by directing tourist flows and culture and financial capital. In short, while heritage provides something to see and experience, you could call it the unique selling points if you wish, tourism will provide the consumers and the customers. So even if it will be to many unclear what heritage exactly is, it's now a globally established fact that heritage is self-evidently precious and valuable. Heritage has become a moral imperative, a cult and a crusade, writes heritage researcher David Lowenthal. He writes, "To neglect heritage is a cardinal sin, to invoke it a national duty." And he continues, "Never before have so many been so engaged with so many different pasts, but the lure of heritage now outpaces other modes of retrieval. All the different pasts that were, but I learned to know them as history, as tradition, as memory, as myth, as memoir, are now being consumed and subsumed under the notion of heritage." Heritage may be about something past, but, and more importantly, it is also an intervention in the present for purposes yet to come in the future. Even if presented as old, the result is always something new, a commodification of selected leftovers for markets where such objects can be displayed, bought, and sold. The clearest example is perhaps UNESCO's World Heritage Program. It's a machinery that produces the local for global export. Together with multinational companies, food chains, internet, and now around 1,200 World Heritage Sites and around 670 intangible cultural heritage elements, they represent a global reality in the local sphere by locally implementing what is known as outstanding universal value, which is the UNESCO code for this World Heritage things. So, what the machinery produces are carefully selected objects with notably increased density and homogeneity, but because only as clearly distinguishable homogenized commodities can heritage be disembedded or uncoupled from its original context, and only as uncoupled objects can heritage be marketed, sold, and consumed. In certain places, tourism and heritage are twinned especially tight together, and one such place is Gotland. There you are. This is the place where I live and work as an ethnologist and folklorist at Uppsala University's campus Gotland. This island, Gotland, is Sweden's largest. It's situated there, as you see, in the middle of the Baltic Sea. It's a 3-hour ferry trip from the Swedish coast. Around 60,000 inhabitants. In the town, Visby itself, 24,000, which is the only city, of course, and the capital of the town. This was once one of the most prosperous places in the northern sphere, equal to maybe to Siena, believe it or not. But it was a very rich place from around year 1000 to around around 1400, so on. But now it has been since long a marginalized place, a part of Sweden,
the residents live mostly from agriculture and tourists. And tourists are attracted by its gentle climate, nice beaches, and the roses and ruins of the well-preserved medieval town. History runs deep in Gotland. The production of history and heritage in the island is certainly not new. Many different pasts has already been staged over the centuries, and this turns Gotland's history into a meta-history, that is a history of histories again. But during the last about 4 decades, the island has seen especially intense heritage production. In few places, the heritage has been produced with such energy and success. New types of pasts have been staged by new types of people for new types of markets and consumers. And in 1995, this town, now known as the Hanseatic town of Visby, became Sweden's 6th and the world's around 470th World Heritage Site. This is a creation of European urbanity and medievality encast in limestone gray and red rose poetry. This production was initiated and controlled by a very small number, actually 3, maybe this number, so many persons in the leading positions in the local museum sector. In record time, they managed to transform this town, Visby, from a worn-out, marginalized small town in the outskirts of Sweden to a renowned middle-aged icon. And through distinct and effective branding, the Hanseatic town of Visby was launched on a global heritage market, which, among a number of things, led to increased aestheticization, increased homogenization, and increased gentrification of the town's inner parts, and also, of course, a fortification of the border between the controlled, expensive inner parts and the growing diversity and the cheaper outskirts of town. And of course, it led to many more tourists. Paradoxically, to become an authentic World Heritage town, Visby had to become more Visby-ish than it was, which sounds paradoxical, but as a consequence, the old city center was equipped with a totally new interface and tuned to a new key. Not only were the images and narratives about the place reframed and retold, a large part of the inner city was actually rebuilt to fit in the new image of this town. So central to the production process was to uncouple, to uncouple facades from what was behind them, the buildings from their inhabitants, surfaces from depth, form from content, to be able to market surfaces and forms without having to deal with depths and contents and inhabitants. Framing a town such as Visby as distinctively medieval and Hanseatic is, however, also an effective means to produce rather the opposite, which is a homogenized glocal town characterized by a fundamental time and placelessness. It's just like any other European medieval town. It was not before, but now. Homogenization at the local level is a necessary condition for competitive difference at the global level. A consequence of the heritage production in Visby is, as in so many other popular destinations, that decreasing local diversity and complexity in terms of forms, styles, colors, age, ethnic diversity, and things like that. So, tourism produces not only destinations, tourism produces tourists and locals.
And to that, a set of relations framed by certain types of transactions that reduce and restrict what can happen, what can occur, and what should occur. And this typically leads to feelings of estrangement, alienation, which drives tourists and locals to try out strategies to escape the stereotypes that comes with these designations. I don't want to be a tourist, I don't want to be a local, and things like that. This in turn leaves room for the stories, for the images and performances provided by the tourism industry. And the locals become islanded. This is a very good word, islanded. A good word for how islanders like myself become an exotic breed by carving specific kinds of distinctions into our bodies. And not only figuratively. Gotlanders are said to be friendly, yes. Hospitable, sure. Slow, stubborn, conservative, no. Lagging behind, no. And also to have an extra vertebrae, this here in the back, and also fewer teeth, and also double urine leaders. This is what we learn this is what is said about Gotlanders, to be an exotic breed, not only figuratively, but physically. Tourism thrives on such stories of the unspoiled, the isolated, the endemic, and the archaic destinations where life goes on as before in some good old days with an abundance of authentic traditions and heritage. So, in tourism terms, the heritagization of Visby and Gotland is a great success. For a number of years, Gotland has been the fastest growing destination in Sweden, and today, tourism and cultural heritage is generally seen as the main or even only road towards a viable future for the islanders. And while an increasing number of new inhabitants and visitors have driven real estate prices to ever new fantasy levels, a growing number of islanders has been drawn into the promotion of the island as a tourist destination. Gotland, a different land. Almost abroad, magical Gotland, the Baltic Sea most creative and magical place. And this heritagization has led to growing tensions. Increased tensions between the town's inhabitants, the heritage and tourism sectors, and the visitors. While inhabitants struggle to lead ordinary modern lives, and in a surrounding that now offers increasing resistance to them, the heritage and tourism sector struggle to preserve the image of a certain past to present to visitors. And since the visitors constantly change their interpretation and use of the site, both the heritage and the tourism sectors are forced to redesign the heritage product to adapt images, narratives, and functions to the ever-changing consumer behavior, which in turn tend to increase and fortify the tension between residents and the heritage and tourism sectors. A large number of tourist destinations all over the world face similar issues, and I believe also here. On the one hand, a rapid growth of tourism and heritage production and an expanding local economy. And on the other hand, increased strains on natural and human resources, on cultural, social, and ecological systems. Tourism and heritage in Gotland are generally framed as a savior, a source of wealth and happiness for the locals in a marginalized island outskirt. However, it is at the same time a source of that same marginalization. The connection between islands, marginalization, heritagization, and tourism is tight in Sweden, as also in so many other parts of the world. So, what we have is an island with a nice climate, an extremely rich history, a medieval town,
and an astoundingly lot of visitors. What we need is to find ways to have all this and enough fresh water, affordable housing, jobs also outside the tourism and heritage sectors, and not least to have it in ways that acknowledges the legacy and heritage of the islanders without leading to further marginalization. And this is also a main issue in so many destinations. We live from tourism, but it seems we can't stay living from tourism. Tourism seems now to become a medicine that risks killing the patient. So it's necessary to focus on how heritage relates to tourism and perhaps more importantly to sustainability. How can studies of heritage and tourism contribute to sustainable destination development? Since the 1950s, tourism has become an integral part of the lifestyles of a large part of the world. Tourism is not only about going somewhere, seeing something. It is a potent game changer that turns heritage and culture into destinations. Tourism researcher Dean McCannell, he argues that the tourist is a powerful, widespread model for modern mankind and a major consensus and stabilizing force in Western society. So even if people are aware of some of the tourism's negative consequences on society and culture and nature, it may in the end be too dear to them, too important and meaningful to just disband the whole idea and stay at home. But to stay at home is most likely what most of us will have to consider in the near future if we are to honor the Paris Agreement and the Glasgow Climate Pact. The United Nations, the United Nations Environment Programme states that global greenhouse gas emissions will have to fall by 7.6% each year up to 2030, and by 2045, each of us must not emit more than one ton of greenhouse gases in order not to exceed the amount of emissions that the planet can absorb. Remember, 1 ton. Even if that happens, the world will still not be close to a sustainable climate. Now, tourism is, of course, only one of many causes of increasing greenhouse gases, neither the biggest nor the most important. And CO2 is just one of many greenhouse gases. Some are considerably more potent. Still, when the annual CO2 budget for each of one of us in 2045 will have to be just 1 ton, and this sole ton equals a round-trip flight, London to New York, one land such. It will inevitably have severe consequences for the kind of tourism that the Western world has been accustomed to over the last half century, and echoing a long row of researchers and activists since the 1970s, it seems safe to conclude that this will change everything. You might have heard of this book, but this is only the last in a long row of books of the same kind. This will change everything in ways we can vaguely yet imagine. All of us will have to ask ourselves again and again what kind of footprints we can afford ecologically, socially, culturally. The number of visitors across the world now seriously challenges the social, cultural, and ecological systems of whole societies. This is no news. Mass tourism has become a problem, not only in terms of CO2 emissions and upcoming climate changes. Other pertinent issues range from overcrowding, known as people pollution, and water shortage, overheating of economies, gentrification, marginalization, and alienation.
In some places even, tourism in effect threatens to wear down the local cultures and heritage it thrives on, and actually affect the social contracts that regulate their relations to other people and to nature. And in the end, maybe also contaminate the very fabric of life. And given the tight connection between heritage production, destination marketing, place branding, and tourism in today's world, we will have to ask ourselves to what extent heritage is part of the solution or part of the problem. What room is there for tourism as we know it, and what room is there for heritage production as we know it today? Visby is perhaps a unique place. The destination is not. A destination may look like a real place, but it's made from selected images and narratives nourished by expectations, dreams, and hopes from destination marketing organizations and from potential visitors. What is marketed and sold are not actual physical places, it's destination images. Destination images form ready-made expectations that the tourism experience is measured against, evaluated against. As in any business, the tourist industry is dependent on its ability to fulfill and the promise that what you see is what you get. Visitor comes to places, they bring with them the destination image they have already seen, heard about, and tend to look for the sites they already are familiar with and buy souvenirs from and take photos of these sites to bring home to friends and family as a token of been there, seen that. We all know this. But the result is a full circle of representations that turns places into meta-places. Meta-places formatted to comply precisely with images, stories, and expectations that the visitors brought with them. And this circularity of representations is a main factor behind the well-known paradox of tourism and heritage. A destination or a heritage site must be presented as unique, but this uniqueness must be formatted in the same way as all the others. So, it is no longer difficult to find unique places to visit, since there are so many of them out there to choose from in the vast pleasure peripheries of the world. They all look different, but they all are the same. Or they are all the same, but they all look different. This applies not least to islands such as Gotland. In her studies of how Visby is represented, my colleague ethnologist Carina Johansson has shown how a handful of motifs, the medieval wall, the church ruins, the roses, the sunsets, and more, have been constantly recurring over time, and how they continue to be reproduced by visitors and the regional administration, all through Facebook, through social media today, and in many other ways. And what such feedback loops do to us is to provide customer satisfaction by setting up destinations that mirror the tourists' perceptions, disguised as the world of the locals. And these loops are a core of the metaculture production that separates and disconnects places from the image of themselves and make the destination image appear on behalf of the lived place and ready for consumption on a globalized market. A result is an imagery that overwrites other representations of the place and disconnects the site from local users and alienates the community from itself. So, you may ask, what are the consequences for local communities of being excluded from their own localities, from being written out of the representations? Studies of indigenous peoples, studies of disabled, aged, diverse ethnic groups, religious groups around the world have convincingly shown and what the answer is. They provided a number of answers, and they range from frustration to social invisibility
to alienation, and to estrangement. This is the normal answers. So, but we don't have this discussion in the field of tourism too much. And this is a very important question to ask is, why is that? You may ask, what happens when a place like Visby, a small town, you remember, 24,000, is visited by 1 million or maybe more of tourists? If local identity is a reflexive phenomenon, that is, if we or I become what I see reflected in your eyes, or that we become what we see reflected in the eyes of the others. This is ordinary identity theory, put short. But if that is the case, what happens then when the others come in millions, and we are 24,000, and when they bring with them ideas of the inhabitants as a part of the attraction, islanders as an exotic breed, a bounded group of locals with a funny language and odd-fashioned habits, traditions, rituals, and a rich ancient heritage. Among the answers are marginalization, subordination, processes that typically lead to the young moving out, and to people, and to give room to people that have already bought into these images and narratives of tourism and heritage to come and stay in the place. This general process is very well documented. Now, if you want, this is hard to follow perhaps, but we try. This is well documented. With increased homogenization and heritage density comes increased marketable distinctiveness, which brings about more visitors. And with more visitors come increased real estate values. With rising real estate values come increased social and cultural homogenization and a strengthened emphasis on style and class. And the result is gentrification, when earlier inhabitants have to give room to richer upper class, middle class people who strive to maximize precisely the values produced by the heritage machinery, such as aestheticization, historization, visuality, purity. Another result is that the growing areas for the locals in the cheaper outskirts. Here is one result. This is just one of the houses in Visby that went out for 1.9 million euros, while this is in a region where the incomes are the lowest in Sweden. And this is absolutely impossible for any islanders to reach anywhere near that price for it. And this is one of the houses. And it's not a big house either. It's not a palazzo. Here is where locals live. And the locals live in what the Norwegian anthropologist has called the middle lands, and characterized by a prominent placelessness. This could just be anywhere. It's nowhere, it's anywhere, it's sort of placeless. And here's where most of us islanders live now, in the outskirts of Visby. So, heritage and tourism are dependent on each other in several ways. Both destinations and heritage sites are produced by manufacturing something absent in the present for purposes in the future. Tourism thrives on visuality, and so does heritage. The production process is one of homogenization and aestheticization, whereby the life worlds of local communities, their narratives, their worldviews, risks becoming overwritten by a destination image which is designed to be consumed visually, temporarily, and from a distance. In this process, heritage plays an important, if not a crucial, role. I'm coming soon to the end here. According to the world, let me see now, did I jump on them? Sorry, never mind. Something happened here. Never mind. According to the World Tourism Organization,
A tourist is any person who travels to a destination away from her residence and stays there for at least 24 hours for personal or business, professional purposes. This is a very broad definition, to say the least. And it is by applying this now commonly used all-inclusive definition that it has become possible to come up with the fantastic figures of arrivals, guest nights, financial flows and revenues that support the image of tourism as one of the world's largest and most important industries, which in turn is used to legitimize the idea that for marginalized places like Gotland, tourism is the savior, providing the only road to a viable future. But if one problem with tourism is the broad and all-inclusive definitions of tourists, another is a well-established disregard for other kinds of people on the move. In an overview of global mobility, the geographer Ronald Skeldon criticizes the tendency to consider international migration separately from other forms of mobility, and he argues that human mobility is best conceived as a system that integrates internal and international migration within a single framework, together with mass mobility in the form of tourism. So what tourism statistics tends to hide or disclose is precisely how tourism is so closely linked to and overlapping with other forms of circular forms of mobility, not least international and domestic migration. Skeldon's main point is simple. It is mobility is an inherent characteristic of all populations, unless specific policies and other factors are in place to limit or control that mobility. I quote him here. So, while here are people on the move today, millions and millions of people on the move, why some of them arrive comfortably by air, by bus, or on board large exclusive cruise ships, others arrive by foot or in overfilled trucks and rubber dinghies seeking a better future elsewhere, or fleeing from oppression, war, and poverty. And together, all these form a steady and massive stream of people constantly in motion, billions of people that feed the world economies, but also consume increasing parts of its physical, social, and cultural resources. Tourism, therefore, needs to be built into the global framework of migration, and particularly into the debates on migration and development to manage this kind of migration. It seems, therefore, necessary to distance ourselves, for us who study these phenomena, to distance ourselves from established tourism and heritage discourses, and instead think about how to arrive at words that may let us discuss tourism, heritage, and destinations from other perspectives. And sustainable visits came up to us researchers in Uppsala University as a possible notion that would let us consider both local and global issues, local sustainability issues and global. At the core of this idea of sustainable visits are the roles and positions of the visited and the visitor. A visit, it entails a certain kind of stay and a certain kind of relation between two parties, the visited host and the guest. Guest-host relations, as you know, they are among humanity's most cherished, widespread, and important relations. Throughout millennia, such relations make up a core of what we know as human civilizations around the world. And human civilizations has been founded on this idea of a guest-host relations. So these relations are generally based on mutual politeness, courtesy, recognition, respect,
and often, of course, as we anthropologists know, involve ceremonial gifts, exchanges, and that also entails a certain amount of reciprocity. You are expected to pay back and to do it, to give gifts and return. So it sets up a relation. In this sense, a visit and to visit imply or even require face-to-face encounters between two parties. In many places, and certainly in Gotland, there is a whole repertoire of terms, of emic terms for travelers and temporary guests based precisely on how they relate to, engage with, and interact with the local community. We speak about people that come to us as family, as relatives, as friends, students, conference guests, business people, mainlanders, and tourists. So there's a whole number of visitors out there. Some of these activate a set of reciprocal guest-host relations. Others activate formal transactions that positions the locals as anonymous, as sort of a faceless mass host, ready to meet the demands of the visitors. And the visitors are set up as a faceless mass guest in a few stereotyped ways. In Gotland, these stereotyped notions that we have for these kind of people they range from bus tourists, cruise ship tourists, party people, pleasure seekers, even walking wallets, and heritage tourists, summer Gotlanders, ignorant mainlanders, this is maybe the worst. Yes, and all these different terms speak about the kinds of roles and positions that visitors may have and may take, and to what extent they become included or excluded, and how they relate to the place and to the locals. Without doubt, transition to sustainability is the great adventure of our time, and a bigger step for humankind than any moon landing. Sustainability is a powerful concept. It's difficult. It's ambiguous. Sustainability is not about climate changes, not only. It extends to all aspects of life on Earth, and absolutely not only human life, all kinds of life on Earth. So sustainability is a globalizing and totalizing concept, based on insights, of course, about the biosphere as a fixed and non-negotiable external boundary for life on Earth. And the core of this agency that comes with this concept of sustainability is a moral imperative that sets up the world as one, establishes a totalizing we human, the totalizing we, and compels us to act now. We have to act now, or else it will be too late. And this, my friends, this is a very risky position. Ethnologists and folklorists, as myself and many others, we have for long, what generations behind me and have showed in relation precisely to cultural memory, to tradition, to heritage, is how such we's and the impetus to act now only too easily sets reflection aside, reduces complexity, and turns a blind eye to the consequences of these actions. We know this for sure. But this risks notwithstanding, as a concerned individual and ethnologist, I do believe it's due time to assume a more proactive approach than I hitherto have been used to, and ask where to go from here, what to do. In the light of the increasing sustainability issues affecting all aspects of life on planet Earth, and the problems caused by booming tourism, questions to ponder are how studies of tourism, of culture, business, and more can contribute to sustainable visits, and now how we as researchers can enable destinations, the heritage and the tourism industry, to become themselves active agents in the transition
to sustainability in society at large. This is a fundamental challenge. How can we enable the active agents themselves to become the forefront of sustainability issues? Visiting is imperative. We cannot live without visiting. Culture and society have evolved from and rest on human encounters from the very first days in Africa, somewhere up to now. So what human history teaches us that what we are today have developed through our ability to meet and to move and to learn from others. So sustainable visits is intended as a reminder that in the transition to a sustainable world, there are things to lose and to win. Because in the same way as we will have to refrain from using antibiotics unless it's absolutely necessary, or risk a fast spread of antibiotic resistance, which is going on now everywhere. And this antibiotic resistance will become a threat to us all, possibly. In the same way, it seems likely that we will have to refrain from some forms of mass tourism enable to cherish our ability to move and meet and to make visits. To continue to move and meet will require more of encounters, interaction, more of listening, more of and less of reduction and less of stereotyping and commodification of destinations, of visitors, and of locals. And this will require that both the tourists and the locals have enough power to control the narratives and images of themselves, which in turn will require profound changes of the industry that produces these narratives and images. So much heritage production is geared towards place branding, destination marketing, tourism. What if heritage would come to show a way out of today's business as usual towards no poverty, zero hunger, good health, well-being, quality education, gender equality, clean water, sanitation, affordable clean energy, to mention just a few of the globally recognized Sustainable Development Goals of Agenda 2030. Heritage production can achieve this if we make it possible. Today there is a growing resistance towards mass tourism in more and more destinations, Visby and Gotland included, in Venice, in Mallorca, Barcelona, Amsterdam, the Seychelles, and recently New York also have introduced regulations on mass tourism for the benefit of locals and the environment. And what this tells us is that to be able to move and meet and to be able to encounter people also in places where we may not be invited or not even wanted, we will need to engage with the locals and their understandings of what constitutes hosts and guests and establish a social contract that not only regulates rights and obligations but also stipulates mutual recognition and respect. And mind you, a striking example of precisely just that is the end of my talk here. This is Palau. Palau is a republic of around 340 islands in the Western Pacific, inhabited by 18,000 people. In 2017, Palau became the first nation in the world to enact immigration laws to protect its environment, heritage, and culture. So, upon entry, visitors are requested to watch a short animated video and to sign a passport pledge based on Palauan traditions and written with the help of Palauan children. This pledge says the following: Children of Palau, I take this pledge as your guest to preserve and protect your beautiful, unique island home. I vow to tread lightly,
act kindly, explore mindfully. I shall not take what is not given. I shall not harm what does not harm me. The only footprints I shall leave are those that will wash away. So in condensed poetic language, this pledge summarizes what a sustainable visit can entail: to preserve, to protect, to explore mindfully, and to leave no remaining footprints. Thank you. Grazie, thanks for this inspiring speech, for the many threads that you leave to our reflection under many aspects. What you have been presenting ask us to reflect on our relationship with our town, the difference between the Siena that is imagined and sold in contrast with what Siena is. We can think to the several occasions in which people from the Contrada have felt somehow to be overwhelmed by the attention on their behaviors. The uniqueness is all the culture, all the local culture are unique, but the uniqueness of Siena that sometimes is translated into bizarre way of being, of picturesque. So thanks for all this inspiring that enable us to consider even on the need of enlarging the palette of our tools, of our conceptual tools. Economy is invited to say something about, geographers, urbanists, the politicians that have in their hand the power to plan the future of our towns, of our countries. In particular, what you have been described as gentrification and aestheticization and homogenization can be seen if we wear your glasses, can be seen driving 10 kilometers out of this city in every direction. If you go toward the Valdorcia or if you go to Chianti, you will meet houses that are there, but they do not represent in any way the historical continuity. They are there to mean that something very important and deep has been happening. And your talk will be working in our minds and in our interdisciplinary reflections for long. But it's now time to leave floor for questions of clarification by our students first, as they are our most important interlocutors, but of course also by our... Sì, scusatemi. Allora, dicevo che adesso è spazio per interventi e domande da parte degli studenti che sono i nostri primi interlocutori e poi ovviamente da parte dei colleghi e delle eccellenze che sono sedute al nostro tavolo. Rettore, la vedo pronto, prego. First of all, thank you so much. It was really stimulating and intriguing speech. And I have understood that gentrification is not only a process, but is, a sort of... Okay. I'll try to repeat. From what I have understood, gentrification is a process. And at the end of the story, it could be a sort of sin, it's a pathology. And you have, suggested us
a change in the approach, that is converting tourists in visitors. So my question is, I don't know if it is a simple question, but my question is, what is the role the different kind of institutions, such as universities, could play in order to convert tourists in visitors? So it is just on one side, so people moving, or it is also from the places receiving visitors? This is, of course, the Nobel Prize winning question, sort of. But a first quick answer would be that we are not born tourists. We are becoming tourists because there is something producing us as tourists. In the same way, we can imagine other ways of producing us ourselves, so become other roles that we can take on, in other ways that we can take on, but they are not easily available, achievable now. So you are right. Universities are will have to take the lead, but together with the entrepreneurs, because this transition that we need to see in front of us is not possible without the entrepreneurs and those who already work in this business. So what we need to do is to try to find other ways of setting up this machinery, as I call it, so that in the end can produce something else than the tourist and the local. It is possible because, again, we are not born locals or tourists. So we can become also in other ways. And this machinery needs to be looked at very, very clear and very closely. And I hope that your program that you are setting up will do precisely that. Look at the machine that sets up this interaction, because this interaction can actually be set up in different ways. My wife and I know this because we have been very well received as guests here. And this is a sort of a setup of the whole thing that could be done also for many others, maybe in mass ways, maybe. But so, no, I don't know the precise answers, but I know that there is a possibility that could be made. We can walk that line along that road. But there are super powerful structures that now hinder us. So this is the role of the universities. Thank you, Professor. I'm the representative of the entrepreneur who are working, now you feel my voice, who are working for receive the guest. So we know exactly that we have not tourists, but we have guests. So the answer is education. Education from university and from association to involve entrepreneur to understand that a vocation. So to receive you as a guest and you felt that, it means that we are doing a good job, isn't it? So education is, in my opinion, and in the opinion of the Association of the Entrepreneurs, first things that we have to translate for involving people and citizen in our job. So if we don't want that our young, and I think that the idea of the Fabbriceria is really important to involve
people who study in Siena to entry in the job to restoration and to conserve our things and to love these things, because to have a guest is to love him. So we always try to translate these feelings to our entrepreneurs by education, by our courses, and to translate this possibility to introduce our culture. I'm sorry, we are not strange. We are just people living in a middle-aged town with a palio race and 17 quarters, and people love it a lot. So this is my speech, and that's all. Thank you. Non siate timidi, so che ne state parlando, ci state riflettendo. E dal momento che non vogliamo forzare nessuno, io posso aggiungere una cosa proprio dal punto di vista dell'economia. Una risorsa può essere spendibile per un certo periodo di tempo in un certo modo, ma può esaurirsi. E quando un bellissimo luogo diventa preda del franchising e finisce per assomigliare a tutti gli altri luoghi del resto del mondo, non ci sarà più motivo per venire a visitarlo, e quindi dal punto di vista economico quella risorsa sarà stata sprecata. Il problema è che, così come abbiamo devastato parti del mondo esaurendo quelle risorse, quando abbiamo esaurito il nostro mondo, il mondo in cui viviamo ed il modo in cui siamo, avendolo trasformato in merce, non ci sarà più spazio per essere quelli che siamo stati e che vorremmo continuare ad essere. Questa è la mia personale riflessione. Enrico, ti chiederei di venire qua. I have to check the language, maybe Italian, because we have people for translating to Wow. A mo' di conclusione, l'ora è abbastanza avanzata. Mi sembra che, non dovrei essere io a dirlo, ma abbiamo centrato il problema, nel senso che abbiamo messo una pietra iniziale di un percorso. A questo incontro pubblico ne seguiranno altri su altri temi. Noi non siamo focalizzati sul tema del turismo, il tema del turismo è uno tra i tanti che sarà necessario prendere in considerazione, e devo dire che in questi giorni di contatti sono stati 2 giorni poi, di contatti abbastanza stretti con Owe Ronström, lui ha avuto la capacità di aprire la mente, introducendo una serie di temi su cui bisognerà poi cominciare a riflettere. Per esempio, ieri scherzavamo sul fatto che si parla molto spesso di generazione Z, no? Noi siamo i millennials e i ragazzi che abbiamo di fronte sono la generazione Z. E c'è una generazione intergenerazionale che è la generazione M, la generazione moving. Noi viviamo in un mondo in cui per la prima volta tutti si possono muovere nelle forme più diverse, dal turismo alla migrazione di massa al movimento lento, tutti si possono muovere. Si crea uno dei tanti divide della nostra società tra chi si può muovere e chi non si può muovere, tra gli anziani per esempio, in una società che globalmente si muove a delle scale che sono oggi fortissime e che rischiano, e che non rischiano, diventeranno incontrollabili in un tempo brevissimo, perché si muovono masse di persone enormi. L'idea di trasformare i turisti in visitors, in visits, è un'idea ampia, grande, che non può essere realizzata dall'oggi al domani, diceva giustamente la Presidente dell'Associazione degli
della Federalberghi, diceva giustamente: noi siamo ospiti che ospitiamo ospiti. È difficile da dire in italiano. E questa dinamica guest host è una dinamica interessante. Vi faccio un esempio molto banale. È la dinamica che era alla base di una specie di rivoluzione copernicana del turismo che era Airbnb. Quando Airbnb è iniziato, era un gioco in cui tu andavi a casa delle persone, eri ospitato dalle persone, poi il mostro ha ghermito anche Airbnb. E oggi è un mondo completamente diverso, insomma, è un mondo in cui si cerca di evitare le tasse e si costruisce una cosa che non è più gestibile da nessuno. Un ulteriore punto. Noi abbiamo un terreno straordinario di mobilità su cui lavorare e sono i nostri studenti. I nostri studenti sono un terreno straordinario che in passato erano dei visits, erano delle persone che venivano a Siena e diventavano in qualche maniera senesi. Oggi questa percezione è molto diversa, gli studenti arrivano sempre in un grande numero, ma non più in numero così grande come prima, e bisogna trovare il modo per cui loro si sentano ancora una volta ospiti, si sentono ancora persone accolte come coloro a cui si apre una porta e li si accoglie con un sorriso. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo fare tutti un grandissimo sforzo e penso a chi gestisce la ricettività, penso a chi gestisce per esempio i ristoranti, a chi gestisce i locali pubblici, penso alle istituzioni pubbliche, penso al Museo dell'Opera della Metropolitana che può inventare forse dei biglietti particolari o delle occasioni particolari per rendere i nostri studenti, penso al Comune, che possono rendere i nostri studenti una parte, come dire, attivo, possono adottare. Possono incontrare i nostri studenti. Io credo che forse un piccolo tassello stasera l'abbiamo messo, io credo che è un grande piacere ringraziare in primo luogo Ronström, la sua signora, per la partecipazione e per le grandi idee, really inspiring, come dicono gli inglesi, ringraziare il Comune di Siena, ringraziare l'Opera della Metropolitana per la loro presenza, ringraziare tutti voi per la partecipazione. Credo che stiamo partendo con una cosa bella e lasciatemi dire che essere come dire, nella stanza dei bottoni di questa cosa bella mi fa molto piacere. Grazie a tutti voi. Okay, because we have to do it for 3 days. That's funny. But you see on the cathedral or also the crypta in the museum? Okay, because the floor is.